আচ্ছা, অনুষ্ঠানটা কিন্তু রেকর্ডেড হচ্ছে এবং আচ্ছা আচ্ছা। আমরা হয়তো ইউটিউব ইত্যাদি বা ফেসবুক বিভিন্ন জায়গায় দেব, কারণ এটা একটা অনন্য একটা অনুষ্ঠান। হুম, আর এর মধ্যে অনেকের উদ্যোগ রয়েছে অবশ্যই। সবার আগে আমাদের রিনা, কিন্তু পেছনে বাপ্পাদা, আপনি, রীতাদি ইত্যাদি আপনারা অনেক সহায়তা করেছেন, সুব্রত বাবু। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা শুরু করছি। প্রথমে কতগুলো ইন্ট্রোডাক্টরি কথা রয়েছে, সেগুলো ইংরেজিতে লিখেছি। তারপর যেরকম প্রয়োজন মতো আমরা ইংরেজি বাংলা মিশিয়েই অনুষ্ঠানটা সঞ্চালনা করব, তা অগ্রিম জানিয়ে রাখলাম। RamMohun Roy, a name that is synonymous with the ushering in of female emancipation in India. It is primarily associated with liberating women from the barbaric practice of sati that had prevailed since times immemorial until the first half of the 19th century. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, noted scholar and former president of the country, had called RamMohun Roy the father of modern India. India's poet-philosopher and greatest cultural figure, Rabindranath Tagore, conferred upon him the title Bharat Pothik, Pathfinder of India. A prolific reformer whose endeavours covered a very wide gamut of pioneering activities, he will primarily be remembered for his singular contributions to the empowerment of women. It must be mentioned that the status of women in the 19th century was highly degraded. RamMohun's attention, of course, was devoted to womanhood in India, specifically in Hindu society. Indian women in the 19th century were subjected to inhuman domestic and social degradation, not only based on social discrimination, but worse yet, if any misfortune befell them, especially the most horrifying custom of sati, to which many among them were coerced to submit. One suspects that if there were property or monetary matters involved, the grieving widow would often be brainwashed into thinking that her afterlife would be joyous beyond measure if she performed this act. Given the dismal life of a Hindu widow at the time, this would seem much more attractive. When and if the poor, grief-stricken woman would agree, she would only be administered various intoxicants and no other food or drink. Even though this choice was voluntary in theory, what would actually follow was criminal coercion. At the moment of cremation, she would often be tied to the corpse of her husband to ensure that there was no escape if she came back to her senses or a survival instinct took over. Drums and other cacophonous instruments would be played to drown out her cries for help. Contrary to some modern claims that this practice was rare, there were several hundred recorded cases every year in the province of Bengal alone, all the way up to 1831, when Governor General William Bentinck passed an ordinance banning the practice, based primarily on RamMohun's counsel. In 1811, RamMohun witnessed this rite applied to Alok Manjari, the wife of his deceased elder brother Jagamohan, and was absolutely appalled. He vowed then to have this practice abolished. This led to a schism with his own mother, Tarini Devi, who later sued him for apostasy, and his struggle against his own kind, the high caste Brahmins of the land,
were considerable. The orthodox and well-heeled opponents appointed an English lawyer to the Privy Council to have the practice resurrected. RamMohun then made it his life's mission to travel to England to defeat it in the Privy Council so that the scourge could be permanently eradicated. The right opportunity came when the titular Mughal sovereign in Delhi, Akbar Shah II, commissioned him to represent his misgivings against the East India Company relating to his monetary privy purse to the British Crown. The Mughal Emperor conferred upon RamMohun an honorary title of Raja that would help open doors for him in England. The final defeat of Sati became part of his nested agenda as he set out for England in November 1830. In the event, he succeeded in all the objectives he had set for himself, though this was at a time of great personal tribulation for him. RamMohun's courageous battle was the first significant one in modern Indian history in favor of gender equality. Based on his erudite and compelling arguments in favor of greater rights and respect for women that were an anathema to the contemporary society, RamMohun successfully engaged with the British rulers of the time to bring about significant and positive changes on their behalf. He can rightly be termed as the first feminist of modern India. RamMohun's feminist discourse attempts to influence the course of education at the onset of this period of enlightenment with David Hare, and his efforts to establish a free press in several languages found resonance with the similarly marginalized Unitarians in Britain and America. Recent research by Professor Lynn Zastupil reveals RamMohun's significant impact in advancing the feminist cause in the West as well. In him, the progressive forces in Britain saw an inspirational figure to the extent that there was talk of making him a member of Parliament, long before our age of diversity and political correctness had come into being. Things might have progressed in this direction if he hadn't fallen a victim to meningitis in 1833. That the Unitarians preserved his death mask and studied it at length bear testimonial to the esteem they had for him, even though the sage science of phrenology has long since been discredited. Even more importantly, several leading figures in Europe and America, including Mary Carpenter, John Bishop Estlin, and Sophia Dobson Collett, did their utmost to preserve his life and works for posterity, establishing thereby RamMohun Roy as a path-breaking reformer of historic proportions for not only India, but the entire world. The Attiya Sabha that he formed, later to be renamed the Brahmo Samaj, proved to be a potent force behind the Indian Renaissance, contributing disproportionately in the advent of such stalwarts as Bidyasagar, Rabindranath, Vivekananda, Swarnakumari Devi, Prashanta Mahalanobish, Satyajit Ray, and several others from both the Brahmo as well as traditional Hindu folds that became illustrious pathbreakers in their chosen fields with an astonishing frequency from a minuscule part of the Bengali population alone. The impulse for reformation rippled far outside Bengal following RamMohun. Rina Dolon Bandyopadhyay, on behalf of the women of modern India, who owe him so much, decided to dedicate this labor of love toward filling a significant void. The fact that there has not hitherto been any significant collection of RamMohun songs in a female voice. These 18 songs hold a special place in our cultural heritage, as their influence on Rabindra Sangeet is unmistakable, and they reveal yet another facet of the great reformer's myriad-minded genius. Let us join with Rina Dolon in this fitting celebration of his great life.
I will request everybody to please mute your microphones until it's time to speak, or we take turns to speak, or when we discuss. There was some noise coming in during this initial announcement. That's not too bad, because that's just my voice. But once the song starts, may I request everyone to kindly turn off their microphones so that we don't get any stray noise. By all means, unmute yourselves when you want to discuss or raise a point and so forth between the songs. That's absolutely perfectly all right. We're now going to go on to the very first song, and since some of the attendees might not be native Bengali speakers, and this is somewhat these songs are written in somewhat classical Bengali from nearly 200 years ago. I will read translations of each song in English before they're begun. The very first song is that Rina is going to share with us is Bhabo Shei Eki. This is a translation by Professor P. Lal. Think of the one immutable by air, water, or land, creator of the world without beginning or end, omniscient, unknown to anybody. He's the Lord of lords, the God of gods, the sovereign of rulers. Let us know this adorable. But before actually the song begins, we actually also have a few introductory comments by Rina herself. So let's listen to that, and thereafter I'll start the very first song. Namaskar. It was Shukla Das Gupta who introduced me to the world of songs by Raja RamMohun Roy. I also had the good fortune to explore a very old, priceless book on RamMohun Roy songs gifted to me by my father, Durgadas Bandyopadhyay. Out of the 32 songs featured there, melody for 18 songs could be fetched, and these 18 songs have been compiled here in this project. The journey started under the able guidance of Shukladi, and it's my regret that she cannot witness us today on this platform. And yes, I am missing my ma, missing Baba, Tukadi, Anjana Guho, and Utpal Vasu. As a woman, this is my humble tribute to Raja RamMohun Roy. I am here because of you, Raja. Thank you. That is such a wonderful and touching tribute to begin with. By the way, I have had to, there was still some noise coming in, so I've had to mute everybody while we listen to the song, and then between the songs I'll unmute. Bhabo Shei Eki Jale Sthale Shune Je Shamano Bhabe Thake Bhabo Shei Eki Dero chilo e সংসার আদি অন্ত
রচিল এ সংসার আদি অন্ত নাহি যার সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে ভাব সে একে ईश्वराणां परमं माहेश्वरां तं देवतानां परमञ्च दैवता तमीश्वराणं परमं माहेश्वरां तं देवतानां परमञ्च दैवता पति पतिनां परमं परास्तात् विदामदेव भुवनेशमीडं भावुषे हैके जले स्थले शून्ये যে সমান ভাবে থাকে ভাবুষে একে Thank you for that lovely song and a beautiful rendition. We now have words from our beloved Rita Bhimani. So let's listen to her about RamMohun's impact on today's Indian woman. নমস্কার
Greetings from Kolkata. With the celebration of Raja RamMohun Roy's 250th birth anniversary all over India and in many parts of the world, we have a singular opportunity on our hands and a great responsibility too in reiterating his mammoth contributions to religious, societal, and educational reform. But most of all, as a woman, I would like to bring my focus to bear on his stellar role in championing the cause of women on a number of counts. While the practice of his abolishment of sati always leaps to everyone's minds as a landmark move, it is the subsequent logical outcome of widow remarriage that takes the narrative further. He eschewed child marriage and did away with the dowry system. He brought about parity and equality amongst men and women with regard to inheritance and succession. Women's education received perhaps the greatest heft in his hands. A polymath and someone who spoke many languages fluently, including Arabic and Persian, he pushed the cause of English teaching in a major way. Women in today's India, centuries later, can see some of these reforms as the bedrock on which they have achieved great success. But it is much more creditable to rewind to another generation of women. We all know of the famous women trailblazers in India, but on a personal note, I have observed in my family a great sense of liberal thought and progressive achievement. There was my great-great-grandmother cocking a snook at the British for not allowing her girls to be educated in their schools. So she established her own Maharani Girls' School in Darjeeling. That was over 100 years ago. My grandmother, Shruniti Devi, held her own with other male colleagues in the Four Arts Club, where she was the sole woman member, and she was a noted writer in the Kollol Jug. And then I saw my mother, Tapoti Mukherjee, writing books with equal felicity in both Bangla and English, attending court as a first-class magistrate and speaking in Hindi, and going to international meets where her voice was heard. I always feel that all this advancement was catalyzed in a previous era by Raja RamMohun Roy. What a man of vision, a humanist, philosopher, apostle, author, journalist, social reformer, who skipped through the gorse of orthodoxy. In that 19th century, there were two outstanding women whom he inspired. I researched them extensively when I was making the documentary on RamMohun Roy. Both of them belonged to the Unitarian faith, both from the Occident, who became his biographers. Sophia Dobson Collett was an English feminist freethinker. She understood what Brahmo Dharma was all about and wrote many books on the Brahmo Samaj, including the life and letters of Raja RamMohun Roy. The other person was Mary Carpenter, a British philanthropist, social reformer, and founder of free schools for poor children who greatly admired RamMohun and wrote The Last Days of Raja RamMohun Roy. One read their seminal work and saw RamMohun through their eyes. But the third individual whom I have had a chance to interact with over the years, as have many people from India and Indians in Britain and USA, is Carla Contractor, a historian who has been deeply immersed in everything RamMohun. She has been assiduously preserving and perpetuating his legacy through her writing, and helming a special event in Arnos Vale on his death anniversary every year, filled with prayer, song, and camaraderie. I was lucky to be at one such gathering in 2008, when one of my clients from Kolkata donated a very generous sum of money
for the renovation of his chotri. We found that the imposing statue of RamMohun in the city center, done by our own Niranjan Pradhan, is due to her relentless efforts in convincing the local populace that the Raja should be thus honored, in preference to homegrown Cary Grant. Another aspect of RamMohun was the large body of songs he created, which helped to promote his ideas throughout the network of Shomajes countrywide. I was fortunate to work with the well-known musical artist Rina Dolon Bandyopadhyay when she did the recording of her songs created by RamMohun Roy. She has compiled 18 of the songs, which she herself has sung, and the translations in English are recorded too in a CD that is proposed to be released next year to coincide with the full-scale celebrations. Some of the songs will be played in today's program, and I quote a couple of lines from Binasho Binasho Mono. Loosely, it sends out a message which goes as follows. Discard caprice from your mind. Drink the nectar of knowledge and float in the sea of happiness. The one you embrace and who stabilizes the world. Believe in him and be happy. Always. We do need such uplifting words in our troubled and divisive times, and should take forward plenty of learnings from Raja RamMohun Roy during the 250th celebrations around the world. As a fifth generation Brahmo, tracing my ancestry to Pundit Shibanath Shastri, I do feel there is still plenty to be written about, debated, freshly chronicled, and shared with people who would like to know more and be inspired by this Renaissance man. Thank you, Rita Dee, for that informed perspective. We will now go on to the song, Vinasha Vinasha. And then after that, hopefully I'm very fortunate today to have with me Professor Monish Chattopadhyay from Electrical and Computer Science Engineering Department in Ohio, who's also a preeminent translator of Tagore, who has also given me full translation of this song, as well as Gano Srijana. So for those ones, we'll go over his translations because they don't appear in Fidal's book, to the best of my knowledge. But first the song, and then a bit more discussion.
বিনাশ মনো বিষয়েরি অভিলাষ অবলম্ব করে যারে স্থিতি করো এ সংসারে অবলম্ব করে যারে স্থিতি করো হে সংসারে সদাই থাকো সুখে তাহাতে করিবে শ্বাস বিনাশ বিনাশ মনো বিষয়েরি অভিলাষ বিনাশ বিনাশ মনো বিষয়েরি অভিলাষ জ্ঞানামৃত পান করি আনন্দ সাগরে ভাস বিনাশ বিনাশ মনো বিষয়েরি অভিলাষ বিনাশ বিনাশ মনো বিষয়েরি অভিলাষ Thanks to Rina for that beautiful and touching rendition. I'm now going to request Monishta, if he's there, to read out his translation of this song that we just heard, so we can have a full understanding. Okay, thank you, Aniruddha. Can everybody hear me? Monishta, we can hear you. Aniruddha, Turn can on you your hear camera. me at all? Can you turn on your camera, please? Okay, I think I'll probably put myself on the video as well, Yes, if I please. may. Okay, without meaning to create any delays. তো এটা আমি আসলে গতকাল ট্রান্সলেশনটা করেছি, তবে রীতাদি যে একটা অনুবাদ পড়ে শোনালেন ওটাও ভারী সুন্দর ছিল, কাজে এটা ধরে নিচ্ছি যে এটা কোনো কম্পিটিশনের ব্যাপার নয়, কিন্তু আমি যেটুকু ভেবে নিয়ে করেছি এই একই ব্রহ্মসঙ্গীত সেটা আমি পড়ে দিচ্ছি, যেহেতু অনিরুদ্ধ was nice enough to ask me to do that. তো আমার অনুবাদটা হলো, strike, strike, O mind, at the root of all desire, drinking nectar from the fount of knowledge, immerse thyself in the ocean of bliss. In the infinite,
seek shelter, install that at life's center, placing thy trust in Brahman, find contentment forever. Thank you so much. Thank you, Amrita. Not at all. Only you can do such a translation at such a short note. That's very, very kind. That's much too generous, I must say. I speak only the truth. Okay, I'm going to go on to now the next song, Keno Srijano. And in this case, since I already have Monishta, could you also, because I've been trying to get the translation read before the song, for each song. Oh, translation. I'll be happy to do that. আশা করছি সবাই শুনতে পাচ্ছেন। তাহলে এই দ্বিতীয় ব্রহ্মসঙ্গীতটি, এই দুটি আমার কাছে অনিরুদ্ধ was kind enough to send to me, কেন সৃজন লয় কারণে ভজনা। এটার অনুবাদটি মানে based on what I wrote. Knowing creation and extinction inevitable, why offer not prayers to quench the flaming fires and agonies of samsara? Precious days laid to waste, seeking fame and fortune in haste, dwelling at the bottom of a well, macerating in fleeting cares. Advancing towards the last breath, suffering mounting instead. When wilt thou awaken to consciousness? Thank you. Very much, Monishta. And now I'm going to play the song. জনলয় কারণে ভজনা, কেন সৃজনলয় কারণে ভজনা, রবিনা সংসার অনল দহন যাতনা, কেন সৃজনলয় কারণে ভজনা, কেন সৃজনলয় কারণে ভজনা, রবিনা সংসার অনল দহন যাতনা, কেন সৃজনলয় কারণে ভজনা, কেন সৃজনলয় কারণে ভজনা। দেখো দেখো সাবধান ধন জন অভিমান, দেখো দেখো সাবধান ধন জন অভিমান, কূপেতে পতিত হয়ে মজনা, কূপেতে পতিত হয়ে মজনা, নিঃশ্বাস হতেছে শেষ বাড়িল অশেষ ক্লেশ, নিঃশ্বাস হতেছে শেষ বাড়িল অশেষ ক্লেশ, এখন
সৃজন লয় কারণে ভজনা রবে না সংসার অনল দহন যাতনা কেন সৃজন লয় কারণে ভজনা কেন সৃজন লয় কারণে ভজনা কেন সৃজন লয় কারণে ভজনা I'm sorry to have to say, there is a user, I think, who's appearing by the name of Red Me, who's scribbling on the screen. I'm hoping this is inadvertent, but whoever's doing this, please desist. This is not, please be careful with such markings on the screen. Can you please remove them? This is a very serious and solemn occasion. I cannot tell who's doing these markings, but I apologize to the attendees because there isn't a way for me to remove these. So we'll have to, unfortunately, live with these scribblings. So I'm going to so one thing that I have observed in my own documentary that many of you have seen and commented and shared on many occasions, such as Monishta, such as our beloved Anirudh, who's also on this program. I'm often asked about the beautiful Tagore songs that I have used in my documentary. And I have to point out to people that these are not Tagore songs. These are actually songs composed by Raja RamMohun Rai. And people are always a bit surprised to hear that. But as you listen to RamMohun Rai's songs, and I'm not any musical expert, but I find a very palpable impact of RamMohun on Rabindranath, obviously because he grew up listening to Brahmo Sangeet. And when I read this point with Rina, she actually sang for me a Tagore song, which she has been kind enough to send, which is Rabindranath's adaptation of the song that we just heard. So I'll play that for you, and then I'll have maybe Monishta, Aniruddha talk about it a little bit. So. তোমারও দেখা পাবো বলে এসেছে যে সখা, তোমারও দেখা পাবো বলে এসেছে যে সখা। শুনো প্রিয়তম হে, কোথায় আছো লুকাইয়ে, তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও। তোমারও দেখা পাবো বলে এসেছে যে সখা, তোমারও দেখা পাবো। দেহ গো সরায়ে তপন তারকা, আবরণ সব দূর করো হে,
মোচন করো তিমির জগৎ আড়ালে থেকো না বিরলে লুকায় না আপনারে মহিমা মাঝে তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও তোমার দেখা পাবো বলে এসেছে যে সখা তোমার দেখা পাবো বলে এসেছে যে সখা শোনো প্রিয়তম হে কোথায় আছো লুকায়ে তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও তোমার দেখা পাবো বলে এসেছে যে সখা তোমার দেখা পাবো। Monishta, any thoughts on that? The influence on Sure. Aniruddha, I will probably, because this is the first time I heard this particular song, কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের আমরা তো সবাই বহুদিন শুনে আসছি, and you are 100% correct যে সেই গান এবং রামমোহন রায়ের ক্রিয়েশনস এগুলোর মধ্যে সাংঘাতিক sort of similarities রয়েছে. One inspired the other. Obviously, RamMohun inspired Rabindranath. আমার মূল বক্তব্যটা হলো, some of it I wrote down sort of in English. So again, আমি ইংলিশটাকেই মিক্স আপ করছি এখানে. একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করছি from looking at the full compendium, রামমোহনের লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলোই আমাদের অনেকের কাছে বেশি পরিচিত, যেই জন্য এই যে 250th অ্যানিভার্সারি এখানে রাজা রামমোহন রায়কে অ্যাজ দ্য প্যাথফাইন্ডার মনে করাটা এত এসেনশিয়াল। কিন্তু একটা জিনিস আমার ওভারঅল মনে হচ্ছে, রামমোহন যে জিনিসটা আরম্ভ করেছিলেন উইথ হিজ কম্পোজিশনস অফ দ্য ব্রহ্মসঙ্গীত, এবং সেটা to a degree was also inspired by Western hymnals, according to me. কেননা তিনি তাদের সাথে খুবই ইন্টারঅ্যাক্ট করেছেন সে সময়। তো সেটার মধ্যে we have to keep in mind যে he was challenged by the times that he happened to be in, যেখানে এত রকমের adverse situations in Hindu orthodoxy and so forth এগুলো ছিল। কাজেই ওনার লেখাগুলোর মধ্যে আমরা একটা আন্দাজ পাই যে it is to a degree it tends to be foreboding, অর্থাৎ পলিথিইজম বা আইডোলেট্রি এগুলোকে উনি সত্যি সত্যি রিফর্ম করতে চাইছেন, রিমুভ করতে চাইছেন। সেজন্য হি ইজ কনস্ট্যান্টলি রিমাইন্ডিং, এই যে গানটা দিয়ে আরম্ভ হলো ভাবো সেই একে, he is trying to move the Hindu mind towards the importance of the monotheistic concept. সেজন্য ওনার এই লেখাগুলোর মধ্যে in the hymns আমরা ডেথ, সাফারিং, দ্য ফিউটিলিটি অফ আইডোলেট্রি এই জিনিসগুলো বারবার পাচ্ছি। তো সেটা ওভারঅল কেউ পড়লে পরে একটা আন্দাজ হতে পারে ইট মে বি সিন অ্যাজ সামওয়াট পেসিমিস্টিক, যে এই সমস্ত রিয়ালিটি গুলো রয়েছে কিছুটা ভগবান বুদ্ধের মতো, উনি সেগুলো মনে করাচ্ছেন বারবার করে, অ্যান্ড দেয়ারফর মুভ ইন দিস ডিরেকশন। এবার আমরা যদি সুইচ ওভার করি টু রবীন্দ্রনাথ, ওই ধারাটাকে নিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পুরো একটা ট্রান্সফরমেশন করেছেন where it turns into joy। অর্থাৎ আমি একটা কমন থ্রেড দেখতে পাই কয়েকটি গানই, যেমন যে গানটি রিনা করলেন বা যে কোনো অন্য গান, আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে, চলো পদে পদে সত্যেরও ছন্দে, মোরা সত্যেরও পরে মন, অথবা তোমারও অসীমে প্রাণমন লয়ে, এই যে গানগুলো এগুলোর মধ্যে আনন্দের ধারাটা একেবারে at the very center। অর্থাৎ despite all the negative, whatever we are faced with, উনি বারবার রিমাইন্ড করছেন কিছুটা উপনিষদের স্টাইলে যে মধু বাতারিতায়তে, এভরিথিং ইজ রুটেড ইন দ্য নেক্টার অফ ক্রিয়েশন। তো সেই জন্য আমি একটা খুব কমন থ্রেড দেখতে পাই, আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ব্রহ্মসঙ্গীত গুলো দেখি, একটা রেপিটিশন রয়েছে টাইম আফটার টাইম, যেগুলো রুটেড ইন, এক হচ্ছে ব্রাহ্মণ হিমসেলফ, ব্রহ্মের কথা, জয় জয় ব্রহ্মেরও জয় উনি বলেছেন। তার সাথে রয়েছে আনন্দম, সত্যম, অমৃতম, মঙ্গলম,
শুভাম, অর্থাৎ জায়গায় জায়গায় উনি এই কনসেপ্ট গুলোকে ইনসার্ট করেছেন যে এভরিথিং সামওয়াট ফ্রম দি উপনিষাদিক স্টাইল, অথচ kind of highlighting যে কিছুটা all of these monotheistic ideas had their origins even in India's own past. রামমোহন রায়ও সেটাকে অনেকবার নানাভাবে বলেছেন, but then he obviously had a bigger struggle because he was the pioneer. সেই কারণে ওনার লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের লেখা, while the one segues into the other, কিন্তু দুটোর মধ্যে কিছুটা ডিস্টিংশন রয়েছে। এই জিনিসটা আমি দেখি যে as if this was the natural culmination of what Rammohun Rai started, but he put it in its full glory out there. Brilliant, brilliant. Thank you so very much. Very insightful. অনিরুদ্ধদা কিছু বলবেন নাকি? আমাদের our beloved Aniruddha Rokkhit and my namesake, I'm proud to say. আপনাকে একটু আনমিউট করতে হবে অনিরুদ্ধদা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি। ওই একটা খুব সুন্দর উদাহরণ আমার এক্ষুনি মনে পড়লো। রামমোহনের একটা গান আছে, মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে। এই গানটা যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে গেল, সেটা হলো নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছে নয়নে নয়নে। মানে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরণ, রামমোহনের যে ভাষাটা ছিল সেইটা গিয়ে রবীন্দ্রনাথে কাব্যিক হয়ে গেল, এই আর কি। একদম সত্যি কথা। খুব ভালো, খুব ভালো। তাহলে আমি সময়ের খাতিরে পরের গানটায় চলে যাচ্ছি, কারণ আমাদের মোটামুটি 1 ঘন্টার সময় সীমা রয়েছে। পরের গানটি হচ্ছে স্বর পরমেশ্বরে। এখানে আমি পি লালের অনুবাদটি পড়ব। আমি কিছুটা বিমোহিত হয়ে অনুবাদের পাতাটা একটু হারিয়ে ফেলেছি। Please bear with me. আচ্ছা, সময় খাতিরে আমি গানটা শুরু করে দিচ্ছি, তারপরে আমি গানটার পরে সম্ভব হলে অনুবাদটা পড়ে শোনাবো। এর জন্য ক্ষমা প্রার্থী। স্বর পরমেশ্বরে স্বর পরমেশ্বরে স্বর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে স্বর পরমেশ্বরে স্বর পরমেশ্বরে বিবেক বৈরাগ দুই সহায় সাধনে বিবেক বৈরাগ দুই সহায় সাধনে স্বর পরমেশ্বরে
সর পরমেশ্বরে বিষয়ের দুঃখ নানা বিষয়ের উপাসনা বিষয়ের দুঃখ নানা বিষয়ের উপাসনা ত্যাজ মন এ যন্ত্রণা সত্য ভাব মনে সর পরমেশ্বরে সর পরমেশ্বরে সর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে সর পরমেশ্বরে সর পরমেশ্বরে What an absolutely beautiful rendition. Makes you think that RamMohun Rai thought of this song in this very with this very ethos. I apologize, I didn't have the translation ready. And I got quite absorbed with the conversation and erudite comments from Monishta and Amrita. But I have thankfully found the translation now. So I'll read out Professor P. Lal's translation of the song, which you just heard. Think of the Lord, the eternal cause. Meditation has two ways, those of conscience and renunciation. Those who think of worldly possessions are afflicted variously. Leave their suffering, meditate on the truth. Now I'm going to take a moment to present some of the comments by Sri Shubrata Mukherjee, who has been responsible for the whole musical staging, musical accompaniment. So let's hear his comments. Once again, people who are making these scribblings on the screen, please desist. I can't condemn this in much stronger terms than this. You know, none of you are 6 years old. I'm sorry to have to say. This is extremely irresponsible and reprehensible behavior, completely unsuitable. And if you're doing this deliberately, you ought to be ashamed. I don't have any other words for it. সবাইকে নমস্কার। রাজা রামমোহন রায়, রাজা রামমোহন রায়ের আমরা এমন একটা কাজ নিয়ে এগোচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে রাজা রামমোহন রায়ের গান, যেটা অনেকেই জানেন না। তো সেই দুরূহ কাজটি যিনি করছেন তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের।
প্রিয় একজন শিল্পী রিনা দোলন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনিরুদ্ধ সান্যাল, অনিরুদ্ধ রক্ষিত এবং ঋতাভিমানী তাদের প্রচেষ্টায় এরকম একটা যে উদ্যোগ নিয়েছেন এর জন্য সত্যি সাধুবাদ। আমি এই কাজটার সঙ্গে জড়িত থাকতে পেরে আমি নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি। এই কাজটি করতে গিয়ে, এই গানগুলো মিউজিক করতে গিয়ে আমি রামমোহন মিউজিয়ামে যাই এবং সেখানে গিয়ে দেখেছি যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ওখানে রয়েছে বা যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট এই গানের সঙ্গে আগে বাজত বা বেজেছে, আমরা ঠিক সেইভাবেই এগিয়েছি। সরোদ, সেতার, ফ্লুট, এসরাজ, সারেঙ্গি, সঙ্গে রয়েছে মৃদঙ্গম ওখানে ছিল। এখানে আমরা পাখোয়াজও ইউজ করেছি, খোল এবং অবশ্যই অর্গান। তো একদম ওই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো দেখেই একদম ওইভাবে আমি মিউজিকগুলো সাজিয়েছি এবং রীনা দোলন বন্দ্যোপাধ্যায় ভীষণ ভালো গেয়েছেন। আপনারা শুনুন। এবং আমার মনে হয় যে রামমোহন রায়ের এত ভালো ভালো গান সমস্ত বাঙালির কাছে এটা চলে আসুক এবং তারা প্রত্যেকে গানটা গাক। এত ভালো ভালো রামমোহন রায়ের গান আছে। তো এরকম একটা প্রচেষ্টা আমরা করছি, নিয়েছি, কাজ এগোচ্ছি, আমাদের রেকর্ডিং হয়ে গেছে। আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকুন, সবসময় আপনাদের সহযোগিতা চাই। অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, এরপরে শেষ গানটায় আসছি। তবে আমি রিনাকে অনুরোধ করব, রিনা তুমি এই গানটা সর্বশেষ রেখেছো, এই গানটা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলো। কারণ আমরা একটু জানতে চাইবো, সম্ভবত এটা ওনার রচিত শেষ গান, কি স্বদেশে কি বিদেশে। এই গানটা সম্বন্ধে তোমার যদি বলার থাকে। আরেকটু জোরে বলো, আরেকটু জোরে বলো। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আরেকটু মাইকটা কাছে নিয়ে নাও। হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি শোনা যাচ্ছে। প্রথমে বলতে চাই যে কেন সৃজনলয় কারণে ভজনা এবং তোমারও দেখা পাবো বলে এটা একটু বলে নি। কারণ মাত্র 24 বছর বয়সে গানটি রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত হিসেবে। এটা ব্রহ্মসঙ্গীত বলতেই রয়েছে এবং একই রাগ গৌর মানহার আর একই তাল কাওয়ালি। কিন্তু ভাষাটা যেটা বললেন যে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে গিয়েছে, সেটার জন্য গানটা আরো মানে একটা ধারা থেকে আরেকটা ধারায় আরো সহজভাবে মানুষের কাছে পৌঁছেছে, সেই জন্যই গান দিতে পারে। আর কি স্বদেশী কি বিদেশে নিয়ে বলা যে এটি তার শেষ রচনা, তার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে। সেই জন্য এই গানটির একটি অন্যরকম দেশে থাকাকালীন, এটা অনিরুদ্ধবাবু আপনি ভালো দেখতে পারবেন, দুজনেই আছেন। দেশে থাকাকালীন তার দেশের জন্য বড্ড মন কেমন করছিল, কিন্তু তার প্রতি মানে পরম পিতার প্রতি স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই হোক সেখানে প্রার্থনা করা যায়, সে কথাটাই উনি এখানে বলতে চেয়েছেন। এটাই আমার। আরেকটি কথা, যারা স্ক্রিনে এটি আসছে একটি হলুদ রঙের স্ক্র্যাচেস কিছু, যিনি করছেন তাকে অভিনন্দন, কিন্তু সেটি সরিয়ে দিলে ভালো হয়, ভালো মনে করছে। I will now read the translation by P. Lal before we actually listen to the song for those that are not Bengali speakers.
At home or abroad, wherever I be, I pray to you in your numerous manifestations. Innumerable are your creations, unlimited in space and time. They testify each moment to your glory. Consequently, I do not feel isolated. And as Rina just told us, this was the very last song that RamMohun wrote. And in the initial video that I was showing, you saw his residence in 40 Bedford Square, where he lived most of his stay in London. He did move around a bit and then eventually went to Bristol and died. He was there only for 3 weeks. One thing I can't help but tell you is that it is remarkable. I don't think any other Indian great, at least I can't think of an example of any of our great men and women who have lived such a short time in a place and had such an impact. You know, if you've seen the colossal statue of RamMohun Rai in Bristol that was actually commissioned by the Bristol City Council. RamMohun Rai had only spent 3 weeks in that city. In fact, he arrived there and within 3 weeks he was dead. And he had such an impact on the great and the good of that city that, you know, that tradition was carried forward. And as Rita mentioned, a Carla contractor whom I know very well, as did she, and she's featured very prominently in my documentary and in others, I'm sure. She was instrumental in making that happen. And I would urge people that are interested in watching my documentary where she talks about how the statue came about. So it's truly remarkable how all that happened and what an impact he had on Britain, where, as you saw in also the initial video, Professor Lynn Dastukel of Rhodes University has argued that RamMohun not only advanced feminism in India, but greatly advanced it also in Britain. So it's just one of the aspects of this multifaceted, myriad-minded genius. And with those words, I'll play the last song that we have today. Obviously, Rina has recorded 18 songs with the help of Subrata Mukherjee and others, and out of which we are just getting to listen to a sampling of just 5 of them today, just to whet your appetite. And hopefully, when this scourge of the COVID pandemic is over, hopefully around this time next year, when will be actually the 250th anniversary, my hope is that all 18 songs can be released and be accessible to all of us. But a huge volley of thanks to Rina and everybody who inspired her to take this on. As you can imagine from the songs, these are not trivial to sing, to master. It's been a colossal effort. And she has, with great tenacity and against all sorts of adversity, still recorded these. And we can only be grateful. As I said, RamMohun was arguably the first Indian feminist, but up until now, there's not been a collection of RamMohun songs by a female artist. And that's a void that Rina has taken the steps to very competently fill. So we can only be immensely grateful to her and everybody who inspired her. I don't know, I have some idea, I don't know all the names of all the people, but I know that there's a lot of people behind it. Certainly people like Bapada, Rita and others have also greatly inspired her. So we can only be grateful for this initiative. So let's listen to the last song.
দেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকে তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকে দেশভেদে কালো ভেদে রচনা অসীমা দেশভেদে কালো ভেদে রচনা অসীমা প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা তোমার প্রভাব দেখি না থাকে এ
Thank you to everybody who have stuck with us, over 50 people, for we certainly ran over almost an hour and a half. Rina has something to say. Rina, you have to unmute yourself. Bolo, Rina. অনিরুদ্ধদা বলবেন এবারে, অনিরুদ্ধদা বাপ্পাদা বলবেন এবারে, বাপ্পাদার বাপ্পাদাকে আমি আনমিউট করতে বলছি। বাপ্পাদা একটু আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করুন। বাপ্পাদা, হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আপনার ক্যামেরাটাও অন করুন বাপ্পাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, আপনাকে আমরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছি, বলুন। আমাকে আমাকে কিছু বলতে হবে? না, সময় তো সংক্ষেপ, সেই জন্য আমি খালি এই ব্রহ্মসঙ্গীত নিয়ে দুটো কথা বলিনি। কারণ এই ব্রহ্মসঙ্গীতটা রামমোহন এই কথাটা আবিষ্কার বলেছিলেন আর কি। ব্রহ্মসঙ্গীত নামটা এই আত্মীয় সভা স্থাপনের সময় যখন এখানে উপাসনা হচ্ছিল, এই উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে গানের ব্যাপারটা উনি চালু করলেন। তো এই যে ব্যাপারটা চালু হলো, এটা কিন্তু উনি পেয়েছিলেন যাজ্ঞবল্ক সংহিতায়। সেখানে একটা কথা লেখা আছে, একটা স্তোত্র আছে, যথা বিধেন পঠন সামগায় বিচ্যুতম সাধ্যানস্তদ ভাষ্যাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরান্তক মূল্যপং মদ্রকং প্রক্রিয়ংস্তথা ঔবেনক সরৌবিন্দু মুত্তর গীতকানি চ ঋক গাথা পানিকা দক্ষ বিহিতা ব্রহ্ম গীতকায় গেয়মেত তদভ্যাস করণান্মুক্ষ সঙ্গীতম বীণা বাদন তত্ত্বজ্ঞ শ্রুতি জাতি বিশারদ তালগ্যস্যা প্রয়াসেন মোক্ষ মার্গ নিয়োজতি। এর মধ্যে সামগীতি, অপরান্তক, উল্লপা, মদ্রক, প্রকরী, ঔবেনক, স্বরবিন্দু ও উত্তর সঙ্গক গান, ঋগ কথাগৃতি এবং পানিকা ও দক্ষ বিহিত গান ব্রহ্মগীতি বা ব্রহ্ম বিষয়ক গান। এই সব গীতরূপের অধিকাংশের ঠাট কিন্তু আমরা কেউ জানি না। যা লক্ষ্য করবার বিষয় তা হলো শেষোক্ত দুই প্রকার অবৈদিক গানকে বলা হয়েছে ব্রহ্মগীতি বা ব্রহ্ম বিষয়ক গান। এই ব্রহ্মগীতি নামটা যা রামমোহন স্বয়ং উদ্ধার করে ব্যাখ্যা করেছেন, রামমোহনকে তার নতুন উপাসনা সঙ্গীতের নাম ব্রহ্ম সঙ্গীত রাখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আর একটা গভীর জিজ্ঞাসা, নতুন উপাসনা পদ্ধতির অঙ্গবিন্যাসে সঙ্গীতকে আবশ্যিক কল্পনা করবার প্রেরণা রামমোহন পেলেন কোত্থেকে? এ ঐতিহ্য কিন্তু ভারতবর্ষে আর পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে সুপ্রাচীন। হিন্দু ধর্ম অনুষ্ঠানে বৈদিক, অবৈদিক নানা গীতরূপের ব্যবহার প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক স্মৃতির সাক্ষ্য আমরা একটু আগে পড়লাম। তার মানে এই যে আমাদের উপাসনাতে গানটা এলো, এই গানটাও কিন্তু রামমোহন আনার ফলে আজকে আমাদের স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই। রামমোহন যে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করলেন সেটা আস্তে 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 রবীন্দ্রনাথে এসে পূর্ণতা পেল। যাদের রামমোহনের অনেক গানের সঙ্গে আমি মিল খুঁজে পেয়েছি, পরে হয়তো কখনো সময় পেলে এই নিয়ে একটা অনুষ্ঠানই করা যেতে পারে, যে রামমোহনের গানটাকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে নিয়েছে। একদম আক্ষরিক অর্থ নয়, কিন্তু কাব্যিক ভাবে তিনি সেটাকে প্রকাশ করেছেন রামমোহনের গানকে। এই কি স্বদেশে কি বিদেশেরও হয়তো খুঁজলে পরে রবীন্দ্রনাথ এটাকেও তিনি তার মতো করে গান করেছেন।
তার লেখাতে আমরা পেয়েছি। এইটুকুই আমি একটু যোগ করে দিলাম আজ। খুব ভালো হয়েছে অনুষ্ঠান। অনিরুদ্ধ সান্যাল আমার অনেক দিনের পরিচিত, আমাকে আজকে ডেকেছে। যাই হোক, পরে আমরা আবার একটু আলোচনা করবো এই নিয়ে, সুযোগ নিশ্চয়ই আসবে, আশা করা যায়। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ বাপ্পাদা, আমাদের আপনি সমৃদ্ধ করলেন এই আপনার বক্তব্যগুলি রেখে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। রিনাকে তো ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই, তবে আপনাকে, রিটা দিকে, সুব্রত বাবু, যারা এর মধ্যে যুক্ত, এবং মনীষদাকে আমার অজস্র ধন্যবাদ, কারণ দুটি গানের এত চমৎকার অনুবাদ উনি করে দিয়েছেন এত কম সময়ের মধ্যে। উনি আমাদের উত্তর আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে উনি একজন অগ্রণী অনুবাদক। উনি এক কথায় এত চটকট, কারণ এই দুটো গানের আমি কোনো অনুবাদ পাচ্ছিলাম না পিলালের বইতে। তা একদম বোধহয় একদিনের মধ্যে উনি আমাদের চমৎকার অনুবাদ করে দিয়েছেন। So I will end the program here. A few words in English for those who might not speak Bengali. Immensely grateful to Mr. Aniruddha Rokit, to Rita Bhimani for being stellar support for this initiative. No words to thank Rina Dolon Bandyopadhyay, who has done the hard work of actually singing, and Subrata Mukherjee, who's done all the composition, musical accompaniment, and the musical design. Immensely grateful to these people, and probably so many others that I don't know of. So if I haven't mentioned you, please don't take offense. I'm operating with limited knowledge. And finally, I have to say that whoever was scribbling on the screen, thinking this was amusing, I hope you don't stop growing. Okay? Thank you very much, everybody, for sticking with us. I will end the program now and also stop the recording. But the recording, as soon as it's processed by Zoom, I will post on Facebook and also share with Rina, Aniruddha, and others, so that this gets the maximum publicity possible, so people are aware of this initiative, and then they're ready for all 18 songs when they're released, hopefully in the not too distant future. Everybody have a great evening, afternoon, or morning, depending on where you are. Thank you very much for participating and staying loyally with us till the very end, where I definitely ran 30 minutes over, but I don't think we even noticed the time pass, because we got such erudite insights from Monishta, from Aniruddha, from Rita, and the singer herself, Rina Dolon, who gave us not only the musical rendition of the songs, but her insights. And I had requested her kind of on the 11th hour, if she could find an instance of a Rabindra Sangeet that was inspired quite directly by RamMohun. And at a very short notice, she not only found it, sang it, and sent it to me. And honestly, I received this song exactly an hour before this program began. So due to various quirks of technology, even though she had been trying for the last several hours, I was lucky to finally get it. And I must say, this technology that COVID has forced us to adopt, this is a silver lining of the pandemic. Huge losses and tragedies, of course, but it has forced us to adopt this technology and made everybody adept at it. And as a result, we can have these sorts of programs that even 5 to 10 years ago would have been inconceivable, given the thousands of miles that lie between us. So very grateful for this one positive aspect of the pandemic, that it has taken away national frontiers for us, and we can gather together and in a short while forget that we are thousands of miles apart, and feel that camaraderie that I feel when I'm with Aniruddha in person or with Rina in person,
it almost felt like we were in the same room, and whatever corner of the globe we were in, whatever our PIN code or zip code, as you might call it, had no relevance left. So very, very, I think RamMohun Rai, who was such an internationalist, and Rabindranath, if they were around, they would probably greatly appreciate this particular miracle that the technology offers us today. So with those words, I'll take leave of you. Thank you all very, very much.